has intro, and it also has a body and an outro, or you can also call it an extro. So if you want to give a nice presentation, make sure you have a pleasant intro, and expressions matter a lot in your presentation. If you're just your mood is totally off, you do not know what to say, or you do not know what to do in the presentation, you have no body language, then that's not called a presentation. That's called something called a reading. It's gonna like look like you are reading something out and not just presenting to your viewers. So in order for you to speak nicely and in order for you to present nicely, you need to have the preparation and also expression, so people can understand you and you can also understand people, as well as you need to maintain eye contact and also ask, like, you need to involve your viewers or your audience in your presentation so they do not feel left out. So if you want to give presentations nicely, you have to watch the presentation, be prepared for it, and it's also going to help you with your pronunciation, speaking skill, fluency, and more. So yeah. And you also highlight something why most people fear presentations and what they can do to overcome these fears, and what other drawbacks actually the students, parents, teachers, even the best presenters, they also fear presentations. So what they can do slowly and they can overcome this small fear. Okay, so I think they fear presentations is because I guess they fear the big audience that's going to judge their presentation. But in reality, if you make mistakes, those are the signs that you are learning and you're going the right way. So if you make any mistakes and if you have this thing called a stage fright, there is nothing to worry about. Presentations, as I said, it's a really important thing in your life. If you give presentations, let's start with a mirror. How about you stand in front of the mirror and just see yourself giving the presentation at first. You can pretend that the mirror is your audience, and slowly with that if it still doesn't go away, then you can make your parents your audience, you can make your siblings your audience, and you can just tell them the presentation. And if you have any type of mistakes, obviously you can see yourself improving if you make mistakes. So, well, if you make mistakes, it's a great and an amazing sign that you're learning properly. So yeah, and also sometimes the big adults fear the presentations, and it's because, as I said, of the big audience, they're gonna think they're gonna get judged, but in reality, they're just learning, and it's just in their mind. But in reality, they're just doing great, and they're learning by those mistakes. So yeah. Sometimes the parents, they think that only attending classes is enough to learn English. Is it really so? I mean, the parents, they believe that if students read books, there are millions of students who are reading books, but 99% of students, they cannot talk. They fear interviews and they fear cameras. They have got camera phobia. We call it glossophobia. I mean, public speaking fear. So Yeah. in that respect, how the TESOL kids are doing, why most of the kids are doing nicely and most of the students from different parts of the country, they're doing badly. So what are your suggestions in this respect? Well, okay, so if I compare the TESOL kids with some other kids, I'm not going to say the other kids is totally bad. They do not know anything. They know a lot of things, which if I talk about a street kid, probably like a street kid could know more than me or more than an adult. It's just like they didn't get that kind of treatment to have a nice shelter like us and to learn like us, but they do know some things that we don't. So if I compare like a normal kid with a TESOL Star kid, obviously the more credit goes to TESOL Star kid because they got that kind of learning platform like TESOL Bangladesh, and they have a chance to experience all of the projects and auditions.
with whether the other kid doesn't. So it's just about where you're learning and how your English is, and all of these things. Like in TESOL, we do not only learn English, we learn math, creative writing, pronunciation, and a lot more. So, well, why I think TESOL kids are a bit different than others is because they have all the qualities, and it's just their way of learning. And if they learn one thing and they say I understand, you should really see if they understood or not, because they're gonna say I understand no matter what. But if you tell them to teach that, they're going to show the real talents to you and say that they actually understood, because they are also making it understanding to you as well. So, well, if you just learn and put all of your focus on this English, then you are going to be a great speaker. And not only English, if you want to learn Chinese, listen to Chinese and focus on it. And it's just like the matter, it's just what you're interested on. And also, another thing is when you want to learn something madly and you want to have that ability in you, you need to start from today. You can't say tomorrow, because tomorrow is always going to be tomorrow. It's never going to come to reality. So if you have a dream of learning something or doing something, you have to start chasing the dream from today. So yeah. Yeah, that's cool. We are supposed to start our class today at 7 p.m. So still the kids are joining. So I've got some more questions to other kids. We've got another student who's really serious called Sabira Kabir Saba. Hello, Saba, how are you? Could you turn your audio on? Yes, sir. Alhamdulillah, I'm fine. And you? I'm doing great. Okay. So you were attending classes with TESOL Bangladesh from a village, you can say. It's not, it's a town. It's not even a city. So what is your progress and how you are overcoming the fear of speaking? And what is the acceptance among your friends, teachers, family members, and others? S- Say good. Yeah, I mean, I want details. Okay, the kids, you have to be on camera. We will start our class very soon. Samira, I want a detailed discussion from you, not just this. Okay. See, my teacher are like me, and they say my pronunciation is so beautiful. Do you read a lot? I mean, if I ask you that, do you read a lot? Except your textbooks, do you read any other book? Or you just eat the books? Just Bangla Samaj Bigyan, these books. এগুলোকে আমরা বলতে পারি ঘোড়ার ডিম books. This will never help you, actually, a lot. Do you read more, Sabira? Don't kill my time. You just turn it on and tell. Do you read extra books? Yes. I don't like yes, no, very good answer. You need to tell in detail. You got it, lady? Yes, Which sir. genre? What are the books you're reading? Today, I'll give you, all of you, a series of books called Diary of a Wimpy Kid series, and everybody has to start reading this. Today's kids are addicted to screen, like Instagram, Facebook, and this. You don't read. And if you don't read, you cannot improve a lot. So that is a very, it's a worst problem. So we have got Sudrishti from probably, it's called Rangamati, something like that. Sudrishti, could you turn it on? Yeah, I'm in Bandarban, but I'm from Kagraturi. Oh, congratulations, right. Okay, ওই চেয়ারম্যানকে ডাকো, শারমিনকে ডাকা যেখানে।
Oh, yeah, progress, right, Sudhishti. So, what is your progress? Do you read extra books other than textbooks, like Bangla Samaj Vigyan, this, and that is the word? Or do you read extra books, magazines? Uh, yeah, I read extra books. That is funny books, horror books. I love English book, but sometimes I read Bangla horror book. I know that is not important in my life, but I love horror stories. So actually, I have no horror horror story English storybooks. That's why I read my Bangla horror storybooks. So and I also love and also I read some magazines books that is our school magazines books and so I read English doctor book and I read Tessel book. Yeah, we have got a lot of books actually. We have given you. So ঠিক আছে, আমরা মোটামুটি আহ, অনেকে জয়েন করেছি, আমরা এখন ক্লাস শুরু করব। তো বাংলাদেশে একটা গবেষণা করা হয়েছে কিছুদিন আগে। তো বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদের মধ্যে 3-4 এর স্টুডেন্টদের উপরে গবেষণা করা হয়েছিল। তারা পড়তে পারে না ঠিক মতন, রিডিং পড়তে পারে না। দিস ইজ রিয়েলি প্যাথেটিক, ভেরি প্যাথেটিক। তো তোমাদের ওই শুধু স্কুলের কয়েকটা বই পড়লে কিন্তু হবে না, ইউ হ্যাভ টু রিড আ লট। অ্যান্ড রিডিং আসলে কিভাবে জোরে জোরে পড়তে হয়, একটা বই পড়ার কতগুলো নিয়ম রয়েছে। তো সেগুলোর উপরে অনেক ক্লাস বাংলাদেশে হয় না। সো সেটার উপরে আমি তোমাদেরকে এখন একটা দেখাবো। এখানে এখানে পাশে বসো দুজনে, হ্যাঁ, দুজনে দেখে আমরা একটা ক্লাস নিচ্ছি, এটা একটু দেখো। হ্যাঁ, ব্রিং এ চেয়ার হিয়ার। Yeah, so, হ্যাঁ, বসো, এখানে বসো, বসো। আরে তুমি বসো, এখানে বসো। হ্যাঁ। Okay, so, Tanisha, can you turn your audio on? Yes, এখানে sir. এখানে আসো। Yeah, so you wanted a series of books called Diary of a Wimpy Kid, right? Yes, sir. Yeah, has Subaita joined, by the way? Can you turn your audio on and say hello to me? Subaita? Not yet, right? Okay, so let's get started. I want all of you to write the things I'm going to show you today. And you have to be ready with your pencils, pens, or some other writing things, and of course, the writing pad. Are you ready, kids? Tanisha, I don't listen to your voice. Could you tell it a little bit loudly? Sir, is it clear now? It is, it is, it is. Has Mr. Arden joined? Can you ensure that? Yeah. Okay, so I'm sharing my screen, ladies and students. So let's get started. Okay, so we have got many students here. বাংলাদেশে আমরা যদি বলি যে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা রিডিং পড়তে পারে কিনা, তারা রিডিং পড়ে কিভাবে, পচা ভাবে, লাইক এভাবে তারা রিডিং পড়ে। দেখো, disturb me, really, it's unbelievable, it's uncommon. Yes, it's my great pleasure to speak to you today about a college principal, like this is really pathetic. This is not the way we should read. So how we should read, I'm going to show you. And you'll see some curves are giving, we call it the sound waves curves, and this will help you a lot, right? So who are good at reading? Can you raise your hand? Who are good at reading? You can turn your audio on if I tell you to. Okay, so সবাই খাতা কলম নিয়েছো? ওকে, এখানে দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে। সো এখানে প্রথম যে ফ্রেজটা দেখছো, ডিস্টার্ব নেই। ডিস্টার্ব শব্দটার মধ্যে দুটো সিলেবল রয়েছে। সবাই হাত জোর করো, সবাই হাত জোর করো। Am I audible? This
তুমি ক্ল্যাপ দিবা disturb, right? Disturb, right? So you give a stress on the term here. Disturb me instead of disturbing. So you make it together. Disturb me. So এখানে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এখন, খেয়াল করো এবং আমি পড়তে দিব কিন্তু। Disturb me. এখানে টার্বের উপর জোর দিবা, disturb me. Now if I tell one person, Niwa, could you turn your audio on and read this phrase? Disturb me. Yes, sir. Disturb me. Very good. Now the word, Thank you, sir. yeah, the word really, many people speak this way, different ways. Really. This is wrong actually. It's really. And you have to give a stress here also. So it will be like this, disturb me. Really? Now again, you see here, really? Now Niora, you go for these three words, disturb me. Really? Okay, sir. Disturb me. Really? Cool, very good. Now, Niora, can you give clap of the word unbelievable and find the number of syllables here on the like this way? Master, disturb me. No, just the word unbelievable. Oh, okay. Unbelievable. Like that. No, I think no. Who can find the number of syllables of this word unbelievable? Can you raise your hand? Okay, Sumaya Akhtar. Okay, give it a try. Unbelievable. How many syllables are there? Unbelievable. Could you raise your voice? আচ্ছা, যদি জোরে বলতে বলি তাহলে এটার একটা ইংলিশ আছে, লিখে রাখো। যে জোরে বলো এর ইংলিশ কি? খাতা লিখে রাখো কে কে? হ্যাঁ, পড়াশোনা তো পারো না কিছু, স্কুলে কি পড়ো না পড়ো। হ্যাঁ, এটা বলবা স্পিক আপ, জোরে কথা বলো। স্পিক আপ, I can't hear you. Speak up, right? Okay, speak up. Unbelievable. So Priyanti, can you give it a try? Unbelievable, how many syllables are there? Why did you turn your audio on? You silly girl. Priyanti, you turn your audio on? Yeah. Yes, sir. And then find the number of syllables. Unbelievable. Unbelievable. 5 syllable. Not bull, actually. Is unbelievable. A bull, there is actually one syllable. So unbelievable. এখানে একটা syllabic consonant রয়েছে, then you can take one more extra like and bull. So unbelievable, এখানে believe, live জোর হবে, unbelievable. আমরা বলে থাকি এটা unbelievable. দেখো আমি যখন লিভে যদি জোর দেই তখন কেমন সুন্দর শোনায়, দেখো, unbelievable. Now এটা একটু আমাকে কে বলে শোনাবে দেখি তো? Samiha, can you pronounce this word, little girl? Unbelievable. সুন্দর হয়েছে, very good. And now Jannat Tabassum, can you pronounce this word? Unbelievable. I want voice. I don't want this mean sound. Yeah, Shudrishti from Khagrasuri. Could you unmute your device? Unbelievable. You need to give emphasis on leave. Unbelievable. অন্যদের কোনো সাউন্ড আসবে না। ওকে, সো এবার আমি একটু তোমাদের পড়িয়ে শোনাচ্ছি, তোমরা দেখো আমি পড়িয়ে শোনাচ্ছি, তারপর দেখবো কে পড়তে পারে সুন্দর করে। হ্যাঁ, okay, so I'm reading. Disturb me. Let me go here. Disturb me. আমার সাথে প্রনাউন্স করো, মানে আনমিউট করবে না, অডিও বন্ধ করে বলতে থাকবে।
তারপরে আমরা সামনে যাব disturbing disturbing তুমি এটা কি কাজ করছো লোক না প্রশ্ন করো disturbing really it's unbelievable it's unbelievable it's uncommon yes it's my great pleasure to speak to you today about a college principal who is truly exceptional in every way. His name is Lieutenant Colonel. এখানে দেখো কর্নেল, এটার বানানটা দেখো কলোনেল, বাট এটার ব্রিটিশ উচ্চারণ হচ্ছে কর্নেল, আমেরিকান হচ্ছে কর্নেল, আর বাংলাদেশ হচ্ছে কর্নেল। কর্নেল উচ্চারণ করা যাবে না, তো চলে। হ্যাঁ, কর্নেল ইজ ভেরি ব্যাড প্রনাউন্সিয়েশন। ইজ কর্নেল ব্রিটিশ অ্যান্ড কর্নেল আমেরিকান। আর বানান দেখতে মনে হচ্ছে কলোনেল, but the pronunciation of not like that. And he's in charge, এটারে আমরা বলি চার্জ, উচ্চারণটা হবে he's in charge of বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ। পাবলিক নট পাবলিক, বলবো পাবলিক অ্যান্ড কলেজ, রাইট? ওকে, এইটুকু একটু পড়ে শোনাবে, তারপর আমরা মেইন ক্লাসে যাব। নিওয়ারা, you were requested to read this page. Yeah, here we go. Turn your audio on and read this. Niwara, did you hear? Hello. You took a lot of time. Tanisha, are you there? Hello. Sure. Yeah, Niwara, bro. Me time নিতে পারবে না এরকম। Come on, do it. Sorry, sir. This topic really is unbelievable. It's uncommon. Yes, it's my great pleasure to speak to you today about a college principal who is truly exceptional in every way. His name is Lieutenant Colonel Jonas, and he is in charge of British Nur Muhammad Public College. Well, ভালো হয়েছে, বাট তোমার একটা ওয়ার্ড এটা ঠিক হয়নি। It's unbelievable. Okay, sure. Unbelievable. You have to be quicker. বলো তো? Unbelievable. Okay? Maybe you're facing some network issue. No problem, right? So, আমরা এখন আমরা প্রনাউন্সিয়েশনের উপর একটা আছে, একটা ছোট ট্রেনিং হবে তোমাদের। ইংলিশ উচ্চারণ ভালো না জানলে কিন্তু মানে কোনো কিছু হবে না, ক্যারিয়ার হবে না, দেশে বিদেশে যাওয়া, ভালো পড়াশোনা কিছু হবে না, নাথিং। So you see here I have written some words. প্রথম ওয়ার্ডটা আমার সাথে শিখে রাখো। এটা বাংলাদেশের বলছে জেনারেল, but the pronunciation will be general, 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 general. Then the next wordটা, এটা অনেক সময় আমরা খেতে টেতে যাই, এটা বাংলাদেশে বলে buffet, but it will be buffet, 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 right? Mr. Azan, are you there? Are you there, Mr. Azan? এই প্রিয়ন্তি, আজানকে তাড়াতাড়ি ঢুকতে বলো। He doesn't have any class, I think. No, just now. I need him now. Okay. So পরেরটা হচ্ছে chaos. ওয়ার্ড গুলো লিখে রাখতে পারো। chaos, myself, আমরা বলি myself, but it will be myself, and then এটা হচ্ছে very, nation, equality, not equality, equality, genre, repeat, and camera. আমরা বলি ক্যামেরা, বাংলাদেশিরা কি বলে, এই তোমার মোবাইলের ক্যামেরাটা ধরতো। This is wrong. It's camera. Cam and then raw. Camera. Camera. Okay. So yeah. Just some minutes. Okay. So আমরা যদি এখন তোমাদের একটু এক্সপিরিয়েন্স বলতে দেই। নিউয়ার, তুমি তোমার প্রেজেন্টেশন বানিয়ে কেমন অবস্থায় গেছো এটা নিয়ে কথা বলো। How you improved. And Sabiha and your sister Samiha, you are doing nicely. You are making some reels. I liked them. You should do some acting before you do that. I mean, at the starting should be very, very nice.
And these are cool, really. I'm really happy to see the performance of the kids. So Niora, you tell তোমার এই কতগুলো প্রেজেন্টেশন হয়েছে and how your parents are helping and how you are improving. তারপরে আমরা মেইন লেসনে চলে যাব. Yes. Well, sure, I'm improving a lot, and I have made 220 videos in only 4 months, and I'm improving a lot and a lot. And for that, my parents are really happy, and my teachers are very proud of me. And some of my friends also wants to join here. Actually, yeah. So that's it. And I'm improving a lot. It's true, a lot. Yeah. Basically in pronunciation and in presentation. When before joining here, I don't know how to make a presentation like that. But now I can make a presentation really good, like a professional, I think. And yeah, I will say that I'm improving a lot. So true. And my parents are really, really very happy there about it. Very happy. So yeah, sure, that's it, I think. Okay, thank you very much. I heard. Now, I want some feedback from other students. Priyanti from Birseshwar Mohammed School, and how you are improving, and what is the feedback about TESOL? Here we go. Priyanti, Miss Priyanti, over to you. Priyanti, did you hear me? Hello? Priyanti, did you hear me? Hello? Maybe she has got net issue. Okay, Sabiha বলো, Sabiha. তুমি যে প্রেজেন্টেশন করছো তোমরা দুই বোনে খুব সুন্দর করে, আমি তোমাদেরকে একটা দেখাবো এখন, এবং অনেক ভালো করছে মাশাআল্লাহ আমাদের স্টুডেন্টরা। আমি যদি দেখাই তোমাদের কয়েকটা, এবং এইভাবে আমি বলবো তোমাদের সবাইকে করার জন্য। সো কিডস সেন্টার অফিশিয়াল, হ্যাঁ, এই দেখো বাচ্চারা কিভাবে ই করছে, তোমরা সবাই করবা এখানে। সো ইউ সি হিয়ার, এই যে ও ট্রাই করছে। Because that's my nickname. Hope you all listen to Shiny. I'm also doing well by the grace of Allah. Today's my presentation is about my favorite food. তার উচ্চারণ সুন্দর আছে। Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Abhirafnan Astha before you, and please call me Astha because that's my nickname. Her presentation is also good, and this is a new boy. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me, Swaiputi Bag. এইভাবে তোমাদের একটা বোর্ড লাগবে, একটা হোয়াইট বোর্ডে নিজেরা সুন্দর করে একদম টিচারের মতো নিজেকে টিচারের ভূমিকায় নিয়ে যাবা, আস্তে আস্তে এরকম ক্লাস নিতে থাকবা। হ্যাঁ, দেখো সে ভালো করছে, হ্যাঁ ও ভালো করছে। এন্ড এই দেখো বাসঝাড়ের মধ্যে বসে প্রেজেন্টেশন। Assalamu alaikum, wishing a wonderful day to each and everyone. Welcome to my another exciting presentation. Safi Rapson is ready to address you. Are you ready to enjoy this presentation? My nickname is Rapson. সো দিস ওয়ে তুমি সাথে যেতে পারো, তুমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তারপরে ও প্রেজেন্টেশন দিস। Hundreds of people every year. Getting too hot can make you sick. You can become ill from the heat if your body can't compensate for it. আলোচনা সুন্দর আছে উত্তরা ক্যাম্পাসেরও। This boy is also doing nice, and time oh sorry আচ্ছা আমি I'll be back in some minutes, এর মধ্যে তোমরা একটু একটা ভিডিও দেখতে থাকো, and after that I'll come back. So এটা দেখো, এটা একটু নোট নিবা, আমরা কিভাবে লেসন পড়িয়েছি, এটা একটু নোট নাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ দাঁড়া, আমরা এমন একটা টাইম আসছো যে আমি যখন Hey lady, assalamu alaikum, how are you? I'm great. What about you? Yeah, but I see something new in you. Do you know that? What? I don't see some teeth. Oh no, I told you, sir, don't say it to anyone. দাঁতগুলো
আল্লাহ, এত ছোট বয়সে মানুষ বুড়ো হয়ে যায়, এটা তো হ্যাঁ। তোমার দাঁত কই? স্যার ইঁদুর নিয়ে গিয়েছে। আল্লাহ, এবং আমি খুব নিশ্চিত যে এই দাঁতগুলো আর আসবে না। না স্যার, আসবে। আচ্ছা, আসবে। আচ্ছা, আল্লাহর কাছে দোয়া, আল্লাহ সিমরানের দাঁতগুলো সব দিয়ে দাও। হ্যাঁ, আচ্ছা, এনিওয়ে, তোমার সবচেয়ে যদি বলি সবচেয়ে সুন্দরতম, তোমার কাছে অনেক ভালো লাগে এরকম একটা গানের একটা কলি গাও। ওকে, আমি চেষ্টা করে আমার নতুন নিজের মৌলিক গান গাবো। তুমি লিখেছো? Yeah. Oh my God. Okay, I'll do it short because I don't want. Please. Yeah, okay. তুমি আমার বন্ধু ছিলে, তুমি খেলার সাথী, তুমি ছাড়া কাটছে এখন আমার দিবস রাতি। তুমি আমার বন্ধু ছিলে, তুমি খেলার সাথী, তুমি ছাড়া কাটছে এখন আমার দিবস রাতি। সো এই বন্ধুটাকে? আমার দাদা। তোমার দাদা? Yeah. খুব খুব ক্লোজ বন্ধু ছিল তোমার, না? Yes. মানে খুব কাছের বন্ধু ছিল, রাইট? ওকে। তো তাকে ছাড়া এখন তোমরা একসাথে খেলতে বাচ্চাদের মতো? Yes. ওকে, দাদুর জন্য এখন দোয়া করতে হবে, রাইট? Yes. সো আজকের লেসনটা, হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স, মিউজিকের উপরে, মিউজিক কিভাবে ইংলিশকে হেল্প করতে পারে সেটার উপরে। সো হিয়ার উই গো। ওকে, লার্নিং প্রনাউন্সিয়েশন। ওকে, Okay. সো এখানে আমাদের একটু হামিং করতে হবে। সারগাম আছে না ইংরেজি Yes. এবং বাংলা মিউজিক যেটাই আমরা করি না কেন, সেখানে সারগাম অথবা আমার সুরের যে সায়েন্স রয়েছে সেটা নিয়ে আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজেও রয়েছে, ওটার একটা অ্যাপ্লিকেশন। সো হিয়ার উই গো। Oh. কে প্রেজেন্টার? This is Simran Lubaba and that is Mohammad Yeasir. This is me. And there's a secret. We are going to publish a book together called Manners and Etiquette for That's secret. Children. Yes. We are co-authoring the book, inshallah. Okay, so here we go. Okay. Wow. Simran, এখানে আমরা বাংলাদেশের উচ্চারণ করার সময় একটু ফ্ল্যাট টোনে উচ্চারণ করি। Yeah. ফর এক্সাম্পল, তুমি এরকম উচ্চারণ করবে, ডা ডা ডা। Da da da. তুমি তো সিঙ্গার, এর জন্য তোমার সুন্দর হচ্ছে। সো আমি বলবো ইংলিশ, তুমি বলবে ডা ডা ডা, Da da. লা লা লা, La la la. না না না। Na na na. Right. Yeah. Okay, so here we go. ABC. 1, 2, 3. La la la. That's great. Oh my God, it's so lovely. Japanese. A hot dog. Da da da. So you can repeat. You see, আমরা যদি a hot dog বলতাম তাহলে কেমন শুরু হতো? A hot dog. But there's no music actually. Yeah. But এইভাবে a hot dog. A dog. Da da da. Da da da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. তুমি একটু হামিং করো মিউজিকের মতো। 1, 2, 3. ABC. La la la. Okay, the next one. Okay. একটা ওয়ার্ডের মধ্যে সুর রয়েছে। Yeah. যেমন আমরা এই ওয়ার্ডটাকে যখন বলি, আমরা বলি বাংলাদেশিরা কন্ডিশন। Condition. তোমার কন্ডিশন কি? কন্ডিশন, হ্যাঁ? Condition good, sir. Condition good. ওকে, সো বিদেশিরা এটা উচ্চারণ করছে কন্ডিশন। Condition. তাহলে এটা তুমি একটু না না লা লা মিউজিকের সুরে বলো, কন্ডিশন। Na na na. অসাধারণ। A hot dog. এবার আমরা প্রথমে জোর দিব। এখানে দেখো মাঝখানে জোর ছিল। Yeah. A hot dog. Da da da. Da da da. বাট এখানে আমরা এবার প্রথমে জোর দিব। Okay. Alphabet. La la la. Excellent. Wow. Hot dog stand. Okay. আমরা আরো দিয়ে একটা প্র্যাকটিস করি। Okay. এবার আমরা দেখছি যে এটা বোল্ড রয়েছে, এটা বোল্ড রয়েছে, আর মাঝখানে একটা বোল্ড কম রয়েছে। তো আমরা এই দুটায় দুপাশে জোর দিব এবং তুমি হামিং লা লা লা, ডা ডা ডা, না 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 এটা দিয়ে হামিং মিউজিক করবে। সো হিয়ার উই গো। Dogs eat bones. Da da da. Mike likes bikes. Elsa wants a book. La 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 la. Adam plays pool. Da 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 da. Bobby needs some money. Okay, that's Yeah. lovely. তা আমরা আসলে কি বুঝলাম? আমরা যদি বাংলাদেশিরা পড়তাম তাহলে তিনটা ওয়ার্ডকে একই জোর দিতাম। যেমন Yes. dogs eat bones, Mike likes bikes, Elsa wants a book, Adam plays pool, এভাবে। So you know, teacher কে পড়ে dogs eat bones, বাচ্চারা বলো সবাই Mike likes bikes,
ever, eh? ওকে, তো এখানে বিদেশিরা যখন উচ্চারণ করছে তখন এই ওয়ার্ড গুলো জোরে বলছে, লাইক আমরা এবার হাত নেড়ে নেড়ে বলি তো, dogs eat bones, Mike likes bikes, Elsa wants a book, La 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 la. Adam plays pool, Da 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 da. Bobby needs some money. Exactly. Yeah. So English sentences are musical. Yes. Very You true. have to make it a musical. আর না হলে স্ট্রেট লাইন হলে Straight, it তখন doesn't মানুষ sound মারা good. যায় না, হ্যাঁ, Yeah. তখন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পিপ, Okay. হ্যাঁ এরকম হয়ে যায়। সো ইংলিশ সেন্টেন্স আসলে ওয়েভি করতে If you হবে, আপ make ডাউন it করতে হবে। funny or musical, it will sound good. Yeah, it will. And people will appreciate you. Okay. So আর কয়েকটা সেন্টেন্স। Okay. Ready? La la la. Ready, boss? La la la. Okay. Yes, boss. Bob says Betty. Betty knows Bob. La 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 la. And an Ed called the kids. La 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 la. Jan sells some apples. Da 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 da. Jean sells cars. Bill and I fix the bikes. La 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 la. Yeah. So আমরা কি দেখলাম, ইংরেজি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মধ্যে মিউজিক Musical. রয়েছে এবং এটা ওয়েভি হচ্ছে, ওয়েভি Yes. হচ্ছে, নট এরকম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পিপ, নো। No. ওকে, দে আর মিউজিক্যাল। Yeah. সো এবার আমরা আরেকটু করব। Okay, let's practice. You have to practice, okay? এবার দেখো আমরা Yeah. মাঝখানে একটা জোর দেব, ঠিক আছে? Yes, sir. The people have to practice, right? Yeah, they will. They will. He sees her. She knows him. La la la. They call them. Da da da. She sells some. She sells them. La la la. We fix them. Da da da. অসাধারণ, Yeah. অসাধারণ। Very nice. So we are done. দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ওকে, সো নাও এটা আমরা এখন একটু প্র্যাকটিস করব। তো আমার সাথে একজন একজন স্টুডেন্ট এসে হামিং দিয়ে হামিং করে করে তারপর প্র্যাকটিস করে আমাকে দেখাতে হবে। আমি শুধু স্ক্রিনটা দেখাবো। সো প্রথমে কে আসবে আমার সাথে দেখি? Hello Tuba, how are you, my angel, my phonics daughter? Well, I'm not that well. I just have some cough. You are not audible properly, honey. I heard that you are sick. What happened to you? Well, do you remember the day that you brought me to the class? Yeah, you're not audible properly. You're not audible. Okay, you'll talk later, honey. Okay. Naomi, can you unmute your device, please? Tuba, তোমার audio ঠিক করো। Naomi. Naomi, audio on করো। Yeah, now I can. বন্ধুরা, তোমরা ইংলিশ উচ্চারণের সময় সবসময় মাথায় রাখবা যে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কিছু মেইন ওয়ার্ড থাকে, বুঝতে পেরেছ? সেই মেইন ওয়ার্ডটা জোরে জোরে বলতে হবে। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ, যেমন ABC 1 2 3, তারপর জাপানিজ, এগুলো আমরা এখন পড়বো। সো নাওমি আমার সাথে হামিং করবে ডা ডা। সো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে তিনটা ডা রয়েছে এখানে। সো এখানে ডা ডা ডা। সো প্রথম ডা এন্ড লাস্টের ডাতে আমরা জোর দিচ্ছি, যেটা অনুসারে আমরা এই দুইটা ওয়ার্ড উচ্চারণ করব। সো নাওমি, ইউ প্রনাউন্স আফটার মি ডা ডা ডা। Da da da. নাও আমি ইংলিশ বলবো, তুমি ডা ডা বলবে। ABC Da da da. 1 2 3। Da da da. এবার তুমি ডা ডা বলো, আমি ওয়ার্ড বলছি। I mean, you said da da da, I'm telling the words. Okay. বলো। Condition. Not that one, the first one here, this one. Go for that A. ABC. Da. ABC.
তো হয়েছে da da da. Now go for 1 to 3. 1 to 3. Da da da. বুঝতে পারছো মেয়ে? Yeah. হ্যাঁ, বুঝতে তো দেরি লাগে কেন? রাতে ভাত খাবে না? হ্যাঁ, okay, you are doing nicely, baby. Good, but আরো স্মার্ট হতে হবে। Now, Mr. Bhuvan. Bhuvan is one of my favorite students. Mr. Bhuvan, how are you? Yes, sir, I'm perfectly fine. And how about you? I'm doing great. So let's go for set B. So the last da will be stressed, da da da. So I'm saying da da da, and you have to say Japanese. Okay, so let's get started. Da da da, Japanese. da da da. Japanese. The next one, da da da. A hot dog. Very good. Now you go for what? So I'm going for da da da. Japanese. Da da da. A hot dog. Da da da. Very good, Mr. Bhuvan. You did great. Thank you. Now I'm moving on to Shudrishti Chakma from Kagratchuri. She's a very good girl. Now we are going to pronounce set number C. The middle one will be stressed like the data condition. In Bangladesh, we say condition, a hot dog, but it will be condition, not condition, condition. So I'm going for the word, and you will pronounce the da 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 like this way. Condition. I mean, তুমি মিউটেড করেছো কেন? আনমিউট করো। হ্যাঁ বলো। The condition. অন্যরা কথা বলা যাবে না। হ্যাঁ, সদৃষ্টি। Condition. Condition. When you go for da da da. Da. No হয়নি। A hot dog. এবার হয়েছে। আরো বুদ্ধি হইতে হবে, আরো বুদ্ধি। ছোট মাছ খাবা, ডিম খাবা, বুঝছো? ছোট মাছ, ডিম এগুলো খাইতে হবে, বুদ্ধি তাহলে বাড়বে। এই বুদ্ধি শুদ্ধি তো নাই। সোহা বলো, সোহা। সোহা, মাই বেবি, গুড। হ্যাঁ, সোহা মিউট করো মো। সরি, আবার করো। ওকে, ইউ ওয়েট। হ্যাঁ, সোহা মিউট করো মো। হ্যাঁ, ইউ গো ফর ডি, ঠিক আছে? Okay, sir. সোহা বলো। এবার আমরা প্রথমটাই বলছি ডা ডা ডা, অ্যালফাবেট। সো আমি ওয়ার্ড বলবো, তুমি ওই অনুসারে শুরু করবে। অ্যালফাবেট। Da da da. নো হানি, ইটস ডা ডা ডা, কারণ এল এর উপরে জোর আছে। অ্যালফাবেট, ডা ডা ডা। হট ডগ স্ট্যান্ড, ডা ডা ডা। বুঝতে পেরেছো? সো আবার অ্যালফাবেট। Da da da. এক্স্যাক্টলি, গুড। হট ডগ স্ট্যান্ড। Da da da. হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভেরি গুড। নাও আমরা সামনে যাচ্ছি এইবার। হ্যাঁ, জাস্ট আ সেকেন্ড। ওকে, এইবার আমরা এখান থেকে যাচ্ছি। এইবার কে বলবে দেখি তো? সামারা, সামারা বলো। সামারা মিউট করো। আমি তোমাকে মিউট করার সুযোগ দিচ্ছি, ধরো। হ্যাঁ, সামারা মিউট, অন্যকে মিউট করবে না, যে যাকে বলবো সে শুধু। সামারা, সে হ্যালো টু মি। Hello, sir. বলো। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে তিনটা ওয়ার্ড, তিনটা বা চারটা রয়েছে, যেখানে বোল্ড করা রয়েছে। সো ইট উইল বি, শব্দ তরঙ্গ এরকম হবে ডা ডা ডা। ওকে, সো আমি ওয়ার্ড বলবো, তুমি হামিং এ চলে যাবে। Dogs eat bones. Mike likes bikes. Da 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 da. এতগুলা কেন? Da da da. Okay? Okay. তারপর Elsa wants a book. La 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 la. ঠিক আছে। Adam plays ball. হ্যাঁ, টাইম বেশি নিলে কিন্তু রাতে ভাত খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু। টাইম বেশি না যাবে না মেয়ে। হ্যাঁ, ওকে, পরেরটা।
Bobby needs some money. Da 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 da. ঠিক আছে হয়েছে তুমি কি ভয় পাইছিলে নাকি ভয় আনমিউট করো ভয় পাও নাই হ্যাঁ কোন স্কুলে পড়াশোনা করছো Sir, Vikarna Saran School. সেটা ভালো স্কুল তো এদের মেয়েদের কলেজে দুইটা থাকতে হবে একটা কলেজে থাকলে হবে কেমনে দ্রুত বলে ফেলতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে গুড এবার আরেকজন বলবে দেখি তো কে বলবে আহ Sir. হুম হয়েছে Sir. ওকে সাবা বলো সাবা পটুয়াখালী সাবা বলো dogs eat bones Mike likes bikes Elsa wants a book Adam plays pool Bobby needs some money very good সুন্দর হয়েছে এবার মাইমুনা বলো অন্যরা আনমিউট করবে না কেউ ওকে মাইমুনা বলো dogs eat bones Mike likes bikes Da 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 da. Elsa wants a book ওকে গুড তোমারটা ঠিক আছে আমু এবার বর্ণন বলো বর্ণন everyone quiet please Oh, okay. okay বর্ণন বলো Adam plays pool unmute Da 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 da. very good Da da da. Mr. Onindo Start. unmute করো অনিন্দ unmute করো হ্যাঁ Bobby needs some money Da 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 da. কথা বললে কথা তো বেশি বেশি বলতে হবে আমি জিজ্ঞেস করে ইনস্ট্যান্ট বলতে হবে এবার নাবা 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 ইজ এ ভেরি গুড গার্ল এই যে সাউন্ড হবে না অন্যরা কেউ সাউন্ড করবে না okay yeah you are audible honey now go for this box এখানে দেখো মাঝখানেরটা জোর কম দুপাশেরটা জোর বেশি box sees Betty good Betty knows Bob good and an Ed called the kids বেশি হয়ে গেছে and an Ed called the kids এখানে দেখো okay Jan sells some apples Jan sells some apples very good ঠিক আছে আস্থা বলো আস্থা আস্থা মিউট করো Jean sells cars Da da da. কেমনে দাদা হলো খালাম্মা হ্যাঁ আমি আনমিউট করো এখানে কয়টা ওয়ার্ড সেই অনুসারে তোমার ডা বলতে হবে এখানে ধরো Jean sells cars so da 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 তিনটা হবে da 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 Jean sells cars da 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 বুঝতে পেরেছো আবার বলো Da Jean sells cars da da da. মাঝখানে কিন্তু ছেড়ে দেওয়া যাবে okay very good পরেরটা বলো Bill and I fixed the car sorry Bill and I fixed the bikes perfection is really is tough it takes a lot of time okay now we'll go for another student Fatiha hello Fatiha how are you I'm fine, sir. ফাতিয়া থেকে জয়েন করছো তোমার বাসা কোথায় Dinajpur Fulbari. oh my god you're from Dinajpur my god okay you are a good girl I saw your videos okay fine you're doing fine honey
Okay, so let's go for humming. Da da da. Like the middle one will be the stressed word. He sees her. He sees her. Hmm, hmm, hmm. Da da da. Na na na. La la la. Like this way. He sees her. Good. She knows him. I mean, তুমি টাইম নিচ্ছ কেন? আবার she knows him. They call them. She sells some. She sells them. We fix them. হ্যাঁ ভালোই হয়েছে, ঠিক আছে, ভেরি গুড। তার মানে এটা দিয়ে আমরা কি বুঝলাম, যে একটা ওয়ার্ডের মধ্যে মানে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কিছু ওয়ার্ড জোরে জোরে বলতে হয় আর কিছু ওয়ার্ড জোরে জোরে বলতে হয় না। তো সেটা আমরা শিখলাম। এইবার আমরা একটু পড়া দেখবো কিভাবে পড়তে হয়। বেসিকলি আমি একটা তোমাদের পড়ে শোনাবো। যে টেক্সট বই পড়তে হয় না আমাদের, তো সেই টেক্সট বই আসলে কিভাবে পড়তে হয়, স্কুলের যে টেক্সট বই রয়েছে সেটা আমরা এখন পড়বো এবং দেখবো যে কে সুন্দর করে পড়তে পারে। এবং এখানে আমি তোমাদের শব্দ তরঙ্গ এরকম এঁকে দেখাবো যে কিছু ওয়ার্ড জোরে জোরে উচ্চারণ করতে হয়। So here we go. আগে তোমরা শুনবো, প্রথমে ইনপুট নিতে হয়। হ্যাঁ, মনোযোগ দিয়ে একদম দেখো, শোনো। তুমি একটা ছবি তুলে রাখতে পারো ইচ্ছা করলে। মনোযোগ দিয়ে দেখো, শোনো, এরপর তুমি পড়ার চেষ্টা করবে। আগে বলতে হয় না, আগে দেখতে হয়, শুনতে হয়, ইনপুট নিতে হয়, তারপরে খেয়াল করো। Today, before you think of saying, today, before you think of saying, এখানে দেখো, এখানে থিঙ্কে আমরা একটু সামান্য যোগ দিতে পারি। Before you think of saying an unkind word জোরে, think of someone who can't speak. রাইট? তাহলে এরকম করে জোরে জোরে হবে। এবার আমি পুরো টেক্সটটা পড়ে শোনাচ্ছি, এবার তোমাদের কাছ থেকে শুনতে চাই কে সুন্দর করে পড়তে পারে। Today, before you think of saying an unkind word, think of someone who can't speak. Before you complain about the taste of your food, think of someone, তোমার বুঝতে হবে কোথায় কোথায় জোর দিচ্ছি আমি। Think of someone who has nothing to eat. Before you complain about your husband or wife, think of someone who is crying to Allah about losing a companion. Before you complain about your children, think of someone who desires children but can't have children. Okay, so now আমি একটু পড়ে শোনাবো দেখি। Okay, sir. Today, before you think of saying an unkind word, think of someone who can't speak. Before you complain about the taste of your food, think of someone who has nothing to eat. Before you complain about your husband or wife, think of someone who is crying to Allah about losing a companion. Before you complain about your children, think of someone who desires children but can't have children. হ্যাঁ, ভালো হয়েছে। I'll give you 90. This is good. Okay, now who'd like to read? কে পড়বে? হাত তোলো। হ্যাঁ, সাদিন পড়ো, দেখে কেমন করতে পারো। Yes, sir. হ্যাঁ, পড়ে শোনাও কুইকলি। Today, before you think of saying unkind word, think of someone who can't speak. Before you complain about the taste of your food, think of someone who has nothing to eat. এখানে
এই যে এটা হচ্ছে টেস্ট টেস্ট, একটা হচ্ছে টেস্ট টেস্ট, টেস্ট হচ্ছে পরীক্ষা, আর একটা হচ্ছে স্বাদ টেস্ট। এটা বাংলাদেশের কি একটু টেস্ট করে দেখতো তরকারিটা কেমন হয়েছে, টেস্ট মানে হচ্ছে পরীক্ষা করে দেখতো, আর একটা স্বাদ নিয়ে দেখতো, এটা তো ডিফারেন্ট। সো ইট উইল বি টেস্ট নট টেস্ট, রাইট? Taste of your food. Think of someone who has nothing to eat. Before you complain about your husband or wife, think of someone who is crying to Allah about losing a companion. Before you complain about your children, think of someone who dears children but can't have children. ঠিক আছে। আর যারা নতুন স্টুডেন্ট জয়েন করেছো, এখানে কোনো ক্লাসের ধারাবাহিকতা নাই যে এটা এইটা মনে এটা এটা প্রথম নতুন ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এটা তুমি আস্তে আস্তে টেসলে থাকতে থাকতে এমনি ভালো হয়ে যাবে, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। বাবা মা হুদুদি আপনি টেনশন করবেন না যে আল্লাহ আমার বাচ্চা তো পারেন, এখানে আস্তে আস্তে বাচ্চারা অভ্যস্ত হয়ে যাবে, এখানে কোনো টেনশনের কারণ নাই। আমরা দায়িত্ব নিয়েছি, আমরাই ওদেরকে কিভাবে উপর উঠাতে হয় সেটা টোটালি আমাদের দায়িত্বের উপর ছেড়ে দিতে হবে। সে রোজ প্রেজেন্টেশন বানাবে, এটাই তার মেইন কাজ। ওকে, সো ইয়াস, সাইফা একটু পড়াশোনা তো আম্মু, সাইফা আনমিউট করো। সাইফা, হ্যাঁ Yes, sir. অন্যরা সাউন্ড করবে না প্লিজ। Today, before you think of saying an unkind word, think of someone who can't speak. Before you complain about the taste of your food, think of someone who has nothing to eat. Before you complain about your husband or wife, think of someone who is crying to Allah about losing a companion. Before you complain about a children, think of someone who desires children but can't have children. অনেক সুন্দর হয়েছে, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর, মানে একদম মানে করা হয়েছে, খুবই সুদিং স্মুথ এবং আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, মানে যেটাকে আমরা কম্প্রিহেনশন লেভেলটা খুবই সুন্দর, ক্ল্যারিটি আছে। I'll give you 99 out of 100. Amazing. Thank you, sir. Very good. Mashallah, mashallah. Very good. Okay, Mr. Bhuvan, Prithvi, world, earth, তুমি পড়ো, হ্যাঁ। Today, before you think of saying an unkind word, think of someone who can't speak. Before you complain about the taste of your food, think of someone who has nothing to eat. Before you complain about your husband or wife, think of someone who's crying to Allah about losing a companion. Before you complain about your children, think of someone who desires children but can't have children. Very good. Very good. 99 out of 100. I'm really happy, gentlemen. Okay, but Tanisha, পড়াশোনা তো slowly. Okay. Today, before you think of saying an unkind word, think of someone who can't speak. Before you complain about the taste of your food, think of someone who has nothing to eat. Before you complain about your husband or wife, think of someone who is crying to Allah about losing a companion. Before you complain about your children, think of someone who desires children but can't have children. কিন্তু তোমার উচ্চারণ অনেক সুন্দর হয়েছে, বাট যেমন সাইফারটা একটু ওই যে তোমার কি ক্ষুধা লাগছে নাকি তানিশা? No. You should use your full force while reading. Yeah, Okay. right. Yeah. Okay. Boss, can I read this a bit? Tuba, what are you saying? I have just read it and just practiced it for a long time, like you were teaching the other students, like my brothers and sisters. So I thought that I can give it a try. You can give it a try, but you're a student of KG level only. There are different difficult words.
Is it really possible for you to read? Do you think so? Are you crazy? I'm No, a no. teacher. How can not a teacher read such difficult words? Okay. Give it a try. There are different big words. Okay, পড়ে শোনাও তো দেখি আমাদের তুবা। No, please. Today, before you think of saying an unkind word, think of someone. Wait, what happened to the screen? The screen is okay. There it is. Let me try it back again. Mhm. Today, before you think of saying an unkind word, think of someone who can't speak. Before you complain about the taste of your food, think of someone who has nothing to eat. Before you complain about your husband or wife, think of someone who's crying to Allah about losing a companion. Before you complain about your children, think of someone who desires children but can't have children. Amazing. I'm speechless. You see, তুবা সে 3 বছর থেকে ওকে খালি আমি বলতেছি পড়তে পারে না খালি বলতে পারে। Amazing. এটা অ্যাডভান্স টেক্সট সে পড়ে শোনালো। This is the power of phonics. So ladies and gentlemen, could you put your hands together for my phonics daughter Tuba? Everyone, please. Yeah, that's great, Tuba. You did great. I'm so happy. I'm so happy. Okay, amazing, honey, amazing. You have never seen this text before. Amazing. I'm super happy. Okay. Big, small. Okay, now I'm moving on. There is another page. So I'm going to read this page for you. And after that, I'll invite some other students to read the page out loud. Before you argue about your house is dirty or how someone didn't clean or sweep, think of people who are homeless. Before whining about the distance you drive, think of someone who walks the same distance on their feet. And when you are tired and you complain about your job, think of the unemployed, the disabled, and those who wish they had your job. Now, I want someone to read. Okay, Orsha, Orpa, my two angels. Orsha, could you দুজনের কাছ থেকে আমি শুনতে চাই Orsha, Orpa, ওরা খুবই presenters. I mean, one of the best presenters of the country, and they're my heart. Are amazing angels, I must say. And Orshaকে আমি টিচার বানিয়ে ফেলবো খুব দ্রুত ইনশাআল্লাহ. I'll talk to you, honey. Okay, so Orsha, you read from the first page up to the last one. Here we go. Yes, sir. Today, before you think of saying an unkind word, think of someone who can't speak. Before you complain about the taste of your food, think of someone who has nothing to eat. Before you complain about your husband or wife, think of someone who is crying to Allah about losing a companion. Before you complain about your children, think of someone who desires children but can't have them. Have children. Before you argue about how your house is dirty or how someone didn't clean or sweep, think of people who are homeless. Before whining about the distance you drive, think of someone who walks the same distance on their feet. And when you're tired and you complain about your job, think of the unemployed, the disabled, and those who wished they had your job. সুন্দর হয়েছে মুখ একটা ওয়ার্ড একটু ঠিক করে নাও। এই ওয়ার্ডটা 99 না 100% বাংলাদেশিদের মোটামুটি ভুল উচ্চারণ হয় এই ওয়ার্ডটা। হ্যাঁ, এটা মু দেখো, এটা উচ্চারণ হচ্ছে ডিসেবলড সাউন্ড, ডিসেবলড। ইয়া, এবার আমার ছোট্ট আম্মাজান পড়বে অর্পা। অর্পা ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট স্টুডেন্টস, অর্পা সুন্দর ভিডিও মেক করে। ওদের একটা পেজ রয়েছে, দেখো, টেস্টল স্টার্স অর্পা অর্ষা, অর্ষা অর্পা। You can watch their videos. You'll like them. May I start? So, can you go for reading, please? Yeah. Today, before you think of saying an unkind word,
think of someone who can speak. Before you complain about the taste of your food, think of someone who has nothing to eat. Before you complain about your husband or wife, think of someone who is crying to Allah about losing a companion. Before you complain about your children, think of someone who desires children but can't have children. Before you argue about how your house is dirty or how someone didn't clean or sweep, think of people who are homeless. Before whining about the distance you drive, think of someone who walks the same distance on their feet. And when you're tired and you complain about your job, think of the unemployed, the disabled, and those who wish they had your job. সুন্দর হয়েছে। তো অর্পা এবার কোন ক্লাসে পড়ছো? Class 4. ও 4-এ বসে এটা আমার আব্বাও করতে পারবে না, এই টেক্সট আমি যখন পড়তাম। হ্যাঁ, সো অনেক ভালো করেছো আম্মু, অনেক ভালো করেছো শোনা। নেভার ফরগেট টু মেক প্রেজেন্টেশনস। আমাদের টেসলের বাচ্চারা দ্য বেস্ট কিডস অফ দ্য কান্ট্রি, মাশাআল্লাহ। তো আজকে আমরা যে এই মেইন ওয়ার্ডের ডা 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 এরকম জোর দিয়ে পড়া শিখলাম, সেটা আজকে এখানে অ্যাপ্লিকেশন দেখলাম টুডে। এবার আমি আরেকজনকে বলবো যে হামিং করবা, এটার মধ্যে হামিং করবা। কে হামিং করবে একটু দেখি। Samia, could you unmute your device? Samia is a very good girl. She is making a lot of videos. Yeah, Anaya, very sweet little girl. But তুমি অনেক ছোট আম্মু, তুমি এটা পারবা কিনা? তুবা তো আমাকে অ্যামেজড করে দিয়েছে। সুবাইতা, oh, I was looking for you, honey. সুবাইতা এমন একটা মেয়ে, মানে I can tell you boldly, she is she changed herself. She's a change maker. Now she's a TA of TESOL Bangladesh, and she masters British accent is a very nice way. Let's enjoy her reading. Miss Subaita, could you start reading for us, please? Bye bye. Yes, sir, of course. Sir, should I hum or should I say the words? First, we want to enjoy your reading. After that, we'll go for that. Okay. Today, before you think of saying an unkind word, think of someone who can't speak. Before you complain about the taste of your food, think of someone who has nothing to eat. Before you complain about your husband or wife, think of someone who is crying to Allah about losing a companion. Before you complain about your children, think of someone who desires children but can't have children. Continue. Sir, should I say it one? Before you argue about how your house is dirty or how someone didn't clean or sweep, think of people who are homeless. Before whining about the distance you drive, think of someone who walks the same distance on their feet. And when you are tired and you complain about your job, think of the unemployed, the disabled, and those who wished they had your job. আমু এই যে এই ওয়ার্ডটা, ওই যে এটা সব ঠিক আছে, অনেক সুন্দর, একদম পারফেক্ট ব্রিটিশ ইংলিশ। এটা disabled. Okay, sir. Is a very good reader. Shweta, we want 2-minute presentations from you. How reading helped you a lot? Reading. Yes, sir. This is actually my favorite topic to speak on right now because I have started reading more books and I have learned about a new genre. It's called literature. So, can I say something about it? Sure, yeah, you can. But how you started reading? You should highlight that. Yes, sure. This is the most highlighted point.
When I think so, 2 years back, when you recommended the Diary of a Wimpy Kid series to me, I wasn't much interested in reading. I was all about devices and academic works. But then my mom gave me a task that if you read this whole book, I will give you a present. And then I got motivated for the present. Then I started reading and I actually quite enjoy it. When you go through reading, you learn more words. And actually, it's quite fun. I think so. You learn really new words, and sometimes your vocabulary, or you learn a new skill from reading. For example, not everything is important while reading. You could start with the genre, comedy, or something like that. But I started with the Diary of a Wimpy Kid series, which I think so is still the best series to read if you're a beginner in speaking. থ্যাংক ইউ সুবাইতা, থ্যাংক ইউ বাবা। ওকে, এবার আমরা সবাই মিলে একটু এই লেসনটা এখন প্র্যাকটিস করে তারপর আমরা শেষ করে দেব ইনশাআল্লাহ। তোমাদের হয়তো রেগুলার ক্লাস আছে, সেখানে যাবে। ওকে, সো আমার সাথে এবার আমি চাচ্ছি আমাদের অর্ষাকে। অর্ষা, তুমি যেটা হামিং করবা, আমি টেক্সট বলবো, তুমি হামিং করবা। এই যে আমরা আজকে ডা 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 দিয়ে শিখলাম, আর তোমরা বলতে চাইবে না, আগে শুনতে হয় বাবা, এটা মাথায় রাখবা। যত তুমি ভালো স্টুডেন্টদেরকে শুনবা, অত তোমার মধ্যে ইনপুট ঢুকবে, তোমার বলার পরিমাণ বা মান আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। প্রথম দিকে বললে পচা হলো, সেই বলার চেয়ে পরে বলা ভালো, আগে শুনে নিতে হয়। সো হিয়ার উই গো, দ্য লাস্ট activity. Orsha, so here we go. Today, One word? you'll go for humming, yeah. Today, before you think of saying an unkind word, think of someone who can't speak. Before you complain, no, syllable অনুসারে, before you complain, so before you complain, okay, about the taste of your food, very good. Think of someone who has nothing to eat. Good. এবার অর্পা করে শোনাও তো একটু দেখি। Before you complain. No, complain is দুটো syllable. So before you complain, so I want to listen to her a little bit, then I can say it. I'm not experiencing that. okay, no problem. Nice. Okay, so I'll try you help. This little sister needs help actually. About your husband, দেখছো তুমি অর্পাটা খেয়াল করো। Yeah. Yes, sir, I can. Or wife. Think of someone is crying to Allah about losing a companion. Yeah, very good. So this way you will practice. আমরা আজকে একটা অনেকগুলো 7টা টেকনিক রয়েছে, এর একটা টেকনিক মাত্র দেখালাম তোমাদের, যে কিভাবে রিডিং পড়তে হয়। তো এখন আমরা লাইভে ছিলাম, আমি লাইভটা বন্ধ করে দিচ্ছি টেসল বাংলাদেশ ইউটিউব চ্যানেল থেকে। এখন আমরা লাইভটা বন্ধ করে একটা just we'll listen to a song, and after that we will finish the class. So let's end the live. Stop.